Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Odo ho Yankopon shows Yankopon enti nim efe enchrew. Enda da esi Yankopon ayaye adom ya babedu fie wajuma baby biara o hwen wo bia Yankopon won hrew so my Gravitation Sanctuary enda Yankopon edi enhira efifidie mu ha e ba wo fie hono direct. Yankopon adom ya san enya ye papa ho kwan nya biom Yankopon benam so ama efie biom aye enhira ebusin bia mu beye enhira ende de frɛ obi no be so frɛ obi na ka kyerɛ sɛ Prophet Makaya ende de wasan aba ye fidie esu ebio ende no or be preach or be kyerɛ ade a emu do yie pa na pese obedwan aso because lot of times ya so bebre nyame nam ne kyerɛ so ama dase de bebre aba minim sɛ ende Nyankopɔn so we pense mu be kyerɛ mu no wo so wode okie ebeye wo so wodia ewo Yesu Kristo Nazareni edinemu ye nche ho na ye sembre no ye ntu yensa efre ye papa Major Prophet Makaya daddy welcome Nyankopon insha obia ohwe nyame akonyame insha thank you daddy ya da nyame aso nyame de ene ache ene me no kasafa ahombone ho anase dimu so so da bia nipa bebre eye worried nipa bebre ekwate team nipa bebre call how because demons are a DH no ama ye nimonyam enadi ti demons to me ehyeche nipa no akɔhye baabi eye anan kofo bu sɛ ne demons kro ho firi hefa see bi Bible call Revelation chapter 12 D7 woman Revelation 12 11 and 12 because so read man na me cha de bi hosisi a me de kasa sisi a and ade ba kwa me name ni say demons are a free aba nipa brabo sa demons no on free baabi a ba de ba kwa me name ni say they can do everything and destroy your life may you no me bro be sell brabo kra wo be fin say okra wo unye nipa wasase wi so because onye wura mu a on na e control you na ado on na chew de say wo ye wan kasa won timi nye bibi ama ho this on ka chew say ye say and I say you say and yes won timi nye bibi ama ne ye call read na mintie Revelation chapter 12 the verse number 11 and 11 and they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony and they loved not their lives unto death 12 therefore rejoice ye heavens and ye that dwell in them woe to the inhabitants of the earth and of the sea for the devil is cast down unto you and ye can say demons and a devil hallelujah amen but before obetime dibon samson na betime dibon samson and na say obedi no so no say na uhia onyankopon wabrabom e say wo accept Christ e say wo di nyankopon di o say wo fa yesu okra no waje nkwa ansa na wetime dibon samson say ukoba bi ne ka che wo say bonsam ha wonti jiade we na ho ntowa me pa che ade na de ma no bonsam tia asase we so na ade na ye de ma so fra asase we so enti ade betimi amma wadi bonsam so eye onyankopon Yesu Kristo ni wuo no wo bepa mu aka se waje Yesu wadi se the book of Romans aka no enti se wanye Yesu ani ade obaye bia the demons no ye de ade na ma ho ne na ko yusu na sa a kira demon ba bedi wachi enti ade wo hia eye onyankopon wabrabo nkonkron e wabrabo wo hia nkonkron wo hia se obe bompire anadu obe bompire awia obe bompire anapa obe bompire ade bia bonsam ye bia no wo de mpai bo be ye adwuma na brade mpai bo ye adwuma sa mpai bo no e de nhira ne adom ebe brew na yedie ebe ye wodia e wo Yesu Kristo ti menimo ha na menimo amane me kire no ma ahombone eye nipa brabo mu a ba ko ene be biam do kane eye the book of Mark nipa dasani sam Mark story ye nyina yini ye fin se o eye asemi keke ne si ye but nipa betimi awie school na ya boardam when na be boardam eye bonsam na boardam bonsam na fa ho as na boardam ofie ahombone ene abaifo ene nkofo ofie o ene on fa so boardam ade nto onya kwa boardam onya kwa boardam because one fa Yesu one ni Yesu achi one nanti Yesu Kristo akwan so one nanti Nyankopon anamo so one to two anamo anamo asisi ama Yesu ama wabrabom enti wadwe wo se wabraba wo bon wan kasa wunyansa no ahoden ana ade bo enti wo hia obibiara ba me se wote ase se wo hia Yesu wabrabo no maame wo hia Yesu anaje wo ya ukode awia wo yi satam ya wutie me bia wutie me bia no satam wo hia Yesu Kristo e wabrabo mu a Yesu se Yesu ba wabrabo no mu na Yesu be se sa wabrabo no se Yesu ama wabrabo no ma se sana there is no way wabrabo etima ye wo yi wo hia Yesu
Abrantie esi so. Abrantie kama. Say they would tell me, where we school, where we Legon, where we tech. But yes, wa brabo enkoyi. Because sometimes you can be abodamwa. Always much you must obodam ni you be on the asasi so. Yeah. Shall we school? Time we school, me na become as so we school ko baby. I'm looking for job. Uko baby ya share vacancy. Sometimes no watch man what gate na no apa. Jesus. Obi was so ye lucky. Utimi a power chima no ho na ko wura ko do secretary nchen na secretary na pamo untimi nu interview no ho da untimi share boss ne da adentia di mo bi di wachi se wa bra bo unye yie bi untimi nye yie nyame fae so bompa ma obi a 14 years nye yi na di 13 years 7 months ye bompa ma no within 5 months nyankopon eye dai ero store no odofo me se wo ti ade bi ase sound boni di wachi a enye baabi a wokwa be mo ade de akuta ana me a meti aba be hume tie me won se numbers in row ase me nka se frɛ ne bra be hume o frɛ na bra ne mom pae no mo nyankopɔn de oje be brew Amen. wo nyame de oje be brew Amen. ye wia be hum krofo edi adanse oh adanse di na wo hu ni na no nyɛ so obi ba be kan asɛm kye obi ana so be hu sofo bia we start hu asofo akyɛ asofo ya bebra adu sika akyɛ but ahomboni edi wachi ne enkoye woda na adu ahom ona so no meda Ono beda. one sika no fasika ni wachi Odi di wachi. on mount uhuma schools uso da woni di wada ye num Di da bia. da bia so gi ade no da bia ko hu ya se echiwade ni da echiwade obonsema echiwade eye Yesu Christo tin. Amen. Bible says if you mention the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Was over Jesus Christ to dia and kotoje nyina be koto na katreba nyina pe waka se onyankopon pe ne onyame. Odof me nimu hana me nimu amane but ahomboni afa onomu amo akotene mu no. Read Mark 5 and mama. Thank you, Daddy. Mark chapter 5 from 1. And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately them met him out of the tomb. Bible say Yesu tie kodro no mu tu kwan. Oka che suafo say yen cross enko yen konsuo neja yen twam konsuo neja. Na Bible say abro on konsuo neja no. Bible say Yesu asi free kodro no mu. My God. One o si free kodro no o hia abrante bia. Abrante no a na brabo ayebasa. My God. Yesu ba because of our brabo ayebasa. Oh, okay. Yesu ba because of enipa nyina ayi to twene. Yesu ba because enipa nyina ka che wo se emfaso ni wo so. Enu ntina Yesu ba Yesu amma se obi a oye kronkron obi a oha bi ani ne so Yesu ba fo ama ayarefo. Oba ebaji ayarefo. Ya tunu mi se oje ayarefo waje ahiafo Yesu de wonsam. Yesu wonsam. Enti se de wotie bia Yesu ohia. Amen. Wa mane ne wa tete no se Yesu dey ohia. Minimo how there. But on cross ye no twa mu no. On free kudo mu se ndi ne se to aso. Immediately then met him out of the tomb a man with unclean spirit. Na tie kase tumba ebi oni ba mu kakra me che wade kase tumba eye ba bia ye sieye. Okay. Asiye because Yesu Christo ye ne ko she tumbu mu eno de be kan sa de obeti ase ye de Yesu ko she tumbu sa tumbu ne ze eye obidia Alimatias edia Joseph Alimatias dia enti sa branch ya me kan asem ne de na kwa akɔhye okɔ bonsam e de na akɔhye asiye ahombɔne ayi na firi nipa mu on obi wonu mu a wote enkra ha ne mu baba so da bia na wo kuro wote nkra ha so okɔ adwuma baba so da na te classroom ahom ni na ya ahombɔne nyuma Jesus. we wie school nyende da bia so try exams on pass da hwempa wo ehwe ade kɔ adwuma hwe abrabo aware kra abo bibia nkosoma bibia ye basa mame aya ahombɔne ye osa wote fie na wo frɛ telephone call so for bompa mame wo de ohia ye de onim ye mpaibɔ wan kasa untimi nya fast ni mompae Yesu kache disciples ne say saade we am komu de ade we ye demons so amantimi antuni de enti amantimi antuni say mu didi dodo Okay. mo anya akonchire enti Yesu cast demon because Yesu ba asase so we ye fast we ye akonchire 40 days 40 nights and any people be am so we ye fasting because ye kache Yesu say any good thing can come from Nazareth we busu no de papa bi ani ho something failure
Yesu ne Samson won nyina firi kuro baako Jesus. on firi abusua baako Jesus. on nyina ehye on honkom Jesus. ba ede ne Yesu de otimi so sidi ye ede ne Yesu abrabo timi si ni ye ede ne Yesu etimi making mark ede ne Yesu timi changing kofa abrabo ede ne Yesu ankasa nya great name mame uniama o mame afeli o papa afeli obi afeli abusua ni mu ya waka se abusua de sa na tie no obetima bibi foforo de asesa de no man de foforo betima ye bibi foforo bi ni wo se obefa Yesu okra no agye nkwa no nanti Yesu Kristo anamo so na wasom Nyankopon na bia ba bia wo no ni unkwa asole a obehwe asole a ye Bible believing church asole a umji Nyankopon asem di a wompom pe hye nyame asem e de ho ahye wo na de ho hye wo Nyankopon nam nasem so asesaw man wo ha ne say wa mane ne say wa tete ne say mame yunti na mama trafidie so wunti na me wo ho wunti na nyame de wosra gu me so se me meka asem wo enkyerɛw na wa brabɔ nsesa sɛ nya wa kame ma ha na mo mame jai de otifi a wo yesa wo frɛ ya che to anamo ne bra ye mom ne ye mom pae be bom pae bra ne be bom pae mame wo hu asɔfo ache me na me kama asem da bia sɔfo wonya hunu no wonya ma asase so abia Jabez bompayo ahomboni wura ne maame ma ne maame dome no Jesus according to 1 Chronicles chapter 4 verse number 9 and 10 no ahomboni wura ne maame mu ma ne maame dome no pa ma branti abrabo ye basa tie minim ha wa branti abrabo ye basa ababa wa abrabo ye basa wa dwene se abrabo no entimi nsi ye biem me pa che tuwa na mo ne bra ne ye mompae tie no mesi ne guo ne yemfa ma se frene ye asofo yem asofo bebre ho receive you call by die hia pan se brane yem onye mompae die hintare ye bom pa nyame da na di nyame yiwe firimu wo Yesu Kristo tim nyame jiwe firimu wo Yesu Kristo tim odofo tuwa na mo ne bra baby a wo bia distance is not a barrier baby a wo na tententen no anya baby a ye kwansie wo na wonya wadwene ankofo bi fa fam efiri bawe bolami aba asole ankofo fa fam free achichiri ba na wie no Nyankopon cheje on destiny men trafie nsu se woni loro fe nante wo fi obi ayeye da onyame ma wo ayeye wabu so obi ayeye da woni nipa odi ka be yeye wonam na okasa wo a wo hwe me no wonam na okasa no ka che onuan se abrabo no betimi asesa abrabo no amen Samson antimi anya ye because ye catch say bibi papa bi antimi free Nazareth ma Samson to no busa questions what you want to be a wakizu ho ubu ho abomfia u condemn ho me pacho to anamo Bible fani hu say Samson ye fasting dabi ye hu baby say Samson ye fasting e fani hu say Samson bompae baby Samson bompae e ye debi payback nko o say ready you restore my eye so that I can pay my enemies back mama ni mra mani on want to mani on want to ye awurade mama kum Philistine na me fan shanai dabi me mo sampa no woseme ni matamfo nyina hu ene watamfo hu men ka se da ma bi we sana be hu men ka se da papa hu ye sana be hu men ka se do nua na ware ni gu ye sana ware be hu men ka se do nua ni tuma se sana wajuma na be sai dabi daye na wo so abusue na de ohane amane bro bia no wo so sa da ni wote wo na wosu na wo salai na wo so kotueska na wo se da bi da ba to na mo bra bompae be bompae men ka se woni ska Bishop Dark can say me was say it cannot cost you one dime before you enter the church. No. We entia sika biara and we Nyankopon fie. Nyame fie ye ntie sika ho no mo. O say me fie ye house of prayer. De o hia ne say to anamo na bra ne mompae. Me nim ho na me nim amane. Bra be bompa Nyame sound destiny. No Nyankopon sound destiny a. O Nyame hire wo wi a sika o de be hira no. Wo di be ye na dwuma. Mona me kasa wa ha no. Obi a wadwuma ye basa. Obi a wadwuma wa brabo ye basa. Wa brabo ati se bodamni. Unoma nyina firi wonsa ye sisi unoma nyina. Unoma nyina ekofom wa brabo ye apem. Obi aso ntimi ye biem, but Onyankopon timi ye ade nyina no. Oso Nyankopon no. Oba be se san na we Yesu. Amen. Bible say bodamni no. My God. Onyame se san. Amen. Onyame change no. Amen. Nyame ba be se san na wate. Amen. E we Yesu dim. Amen. Ahomboni di wachi emfiri bebre nya ahomboni di wachi wo hwa so be pi ba oyeye ko nyame asem ne yentade aha the verse number 3 no who had his dwelling among the tombs and no man could bind him no not with chains because that he had been often bound with fetters and chains
and he has and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. Hallelujah. Amen. And John, sometimes no man can help you till you did not say chains him. You did not say baby. Intimate no. Yes, when you're on the person who chains in more tea. No one has sometimes woman meet because you're quite for. Woman meet because you show up for you now. What does it tell you? But only say I won't bonny what was you anymore. And I just said, why you and more bravo and coso. Bible say, obedient to me, moano, obedient to me, so obedient to me for change energy. One to me, one, yes, mammy, oh, mammy to me, wow. Somebody, Janaka bra over Falco, secretaries who know. Somebody, Janaka bra, no security say, money Janaka, you on it. She would, wow, transnational, and he found the side you will see. Obedient to me, one chains, yet the chains, what the abuju channel home, what just like the open or teal, maybe so as a general penalty. She baby out there. She kills him. I want to message that. She uncompleted burden. I want to message that. She a juma we are there be a cat. What's what be a provision shop? Mammy, yan can of crapa. Milo is when yan netia woo. Netia. Mark yen soon as I say, John Seymour is when I use you. A empty, when do no money nara? What to me, wow, obedient to me, wow. See, can be a shame be a scanner shake. She says, I now hear Jesus. Adentina won't Jesus. No one is out the door by an away. Every time I saw Jesus. Every time I saw the 2 years or so. Every time I saw the ring, I say yes, Christo. Bible say, obedient to me, one. Make sure on one and you may do. Sound bonny do what she are obedient in your day. And wow. Anybody to me, wow. And always, night and day, he was in the mountains. Till night and day. Obedient to me, wow. Would you night and day. Anopa usolia ba kuchinza so kohwe adwuma usolia wo so paware wo so pa adwuma wo so pesika wo pese utu kwan wo pese onya visa mame day night ntimi nwa wo Jesus nyame afa yeso abompa mu bi a 2.5 years o se de bi okwa mazuane ye pamo no but abran yankopon kasaye na brabo se sai onya emazina nkasa na frɛ no ni person oboa be frɛ wate amen amboni di wachi gya wachi die wo yesu ti amen everybody shout amen oso nyankopon tene ne mu nkyerɛ amen we eye series a master te abaha wa amboni ye adwuma mekoso atoa so akyɛw de amboni ye adwuma bebre na de amboni ye wa brabo mu no nyankopon be nyame boa ye betoa so next week nyankopon hia no nka woni isi we adonit amen amen me nko abra me ma wonfa yesu okra na wagye nkwa kasem di we di machikasa wadi yesu men Lewis Makaya me Emmanuel Kweku me fa yesu say mira me kra agenkwa me gitum say me minti na yesu wu ye na nsa so sorry erade men ka me boni bi men boni na cha me kase obonsam me no hwiye bi apam biara na opam ye me bubu ne e wo yesu Kristo adom nti amen